putting concrete in there. There must have been some leaks or something. What's that? I want to go up. Which one is mine? The black one, I think, yeah? Yeah. Yeah. I'll put the key back. I want to watch. Why you have to get up? I have to take out the key. Wow. What's another? Maar van jou is krebs, dat waren alleen terug. Waar? Keyboard. No, which one is mine? That's not mine. Want me to put that back in the drawer? In the box. Dat put it in the box. You didn't like it for Which? It's a man's watch. you got the mouse watch with it. That's super watch. You know that one had no numbers, the other one. Yeah. So I've got this Yeah, you this one for this one. number. Because of there's no flights. Yeah. But the invitation we can't see. Okay, you can hear the. And I should be able to hear Okay. participants. But not yet. Not This yet. is mute Yes. or unmute. Okay. Start Another video. one about mute. If you mute, you did not hear. Oh, I will not hear. So mute. Unmute, Abba. Sorry, I can't hear you. What? Yeah. I must be mute. Okay, good. Okay. I will mute. Except it's not there anymore. Abba, your run is louder. May I see if what number? I don't know.
This is a 4. Start video. I don't want video. And I have muted it. She says I have to mute. Mute, they can hear me or you. Lagay mo, Michelle is there. Set up professional audio and audio setting. There's something that says set up professional audio on audio setting. I'm not quite sure. Oh, talking to Michelle. She's left. What? Left. She's left. No. Who's left? Michelle. She's not on the phone, on the line anymore. Okay. Michelle. Is this her? Michelle. Speaker, Abba. Hi. Speaker. Here, Abba, speaker. Hello? I can't hear you. But I'm not sure where I am. Set up professional audio and audio settings. So I don't know if I should press that or not. Sit and wait. I see what you're saying. It's early. Okay. It's early, no, not yet in 11. Wait a minute. What? Say that again. Bye. Yeah. Tamil Hano. What about that? Maybe speaker or I don't know. Who's that? I don't know what that is. Fortuna. Oh, these are people waiting to listen. Yes. But maybe to Fortuna Shachna and Daniel Prince. Sami Khanov. may CD Sabbath. Take off. May CD Sabbath. Bubba. It's not. Ah, she slept. Who that? Shanaba. That's Saf. I don't know who that is. Hello. הכל בסדר. Yes. Hiya, who you calling now? אני מרגישה מצוין. Go to the other room. שנה טובה וכל Shana טוב. Tova. Who are you talking to, Chaya? Chaya? Talking. I don't know. Who that? I don't know. Abi. Simon Sweet. Simon Speak. I don't know who that is. Set up professional audio and audio settings. Try to put this Abba. Try to. Try that. Now, I know this. am I muted or they I mute na Abba. what? Mute already. But how can we? Can you hear? No, I think mute is that they can't hear me, but I'm not sure. The host is in the
Good evening, good afternoon, and good morning, everybody. I hope you are all doing very, very well and keeping safe wherever you are. This evening, we are going to learn together about Parshat Yitro, and I'm going to focus on a theme in Parshat Yitro, which is not an obvious theme in the parasha כן, or Mizrahi online. בבית, כן. in the parasha. However, it is a theme which appears on a few different occasions. By the way, in this week's parasha, and it's the unifying theme of a number of ideas I'd like to share with you tonight. And the theme is Eretz Yisrael, but it'll take us a little bit of a build-up in order to get there. And the first context I'd like to share with you is that of Gershom and Eliezer. Our parasha commences in source number 1. Vayikach Yitro choten Moshe et Tzipora eshet Moshe achar shilucheha. And Yitro, the father-in-law of Moshe, took Tzipora, the wife of Moshe, after she'd been sent away, ve'et shnei vaneha, and her 2 sons. Asher shem ha'echad Gershom, the name of one was Gershom, ki amar, for Moshe said, Ger hayiti be'eretz nochriya, I was a stranger in a strange land, so Gershom, a stranger there. V'shem ha'echad Eliezer, and the name of one was called Eliezer. Why? Ki Elokei avi be'ezri, because the God of my father was my help. Vayatzileni micheref Paro, and he saved me from the sword of Paro. And so we're introduced to 2 sons of Moshe. We've already met one before, but we're introduced to both of them at the beginning of this week's parasha, and we are given their names. And I'd like to ask 3 questions about their names. Question number 1, as you can see on your source sheet and your screen, when exactly was Moshe saved from the sword of Paro? You can read through the Torah and read through the script, and there's no mention in the Pshat of the Torah Shebichtav, of an occasion on which Moshe was saved from Paro's sword. Yet Moshe calls his, I don't want to say his second son, but he calls his second born son, Eliezer, because Hashem saved him from the sword of Paro. So when did this happen? And when we have a gap such as this in the narrative, that opens the door for the Midrash to step in and fill in the gap. And I'll share with you 2 sources of a Midrashic nature which try to fill in this gap, telling us how Moshe was saved miraculously from the sword of Paro. Source number 2. Eimatai hitzilo hamakom, the Mechilta asks. When did Hashem save Moshe? We have a few opinions here. Rabbi Yeshua says, B'sha'a she'amar lo Datan, mi samcha le'ish saro v'shofet aleinu. It's a time when Datan said to Moshe, what's going on? Who appointed you as an officer and a judge over us? And then he was in trouble. Then we have Rabbi Elazar Hamadai who says, Omer, tafsu et Moshe. What happened? They grabbed hold of Moshe. V'ha'aluhu labima, they put him up on a platform. Kaftuhu, they tied him down. V'nichu lo sayif al tzavaro, and they placed a sword on his neck. At that moment, what happened, says the Midrash? Yarad malach min hashamayim kidmut Moshe. Down came an angel from heaven who looked just like Moshe. Tafsu et hamalach, so instead they grabbed hold of the malach, v'nichu et Moshe, and they let Moshe go. That was the miracle, says the Midrash. Rabbi Eliezer says, B'nei Adam shetafsu et Moshe asana makom kitim. What happened was the people who grabbed Moshe, well, Hashem divided them into different groups. Elamim, chershim, v'sumim, deaf, dumb, and blind. Some were deaf, some were dumb, some were blind. Omrim le'elmim heichan hu Moshe. They'd ask the dumb ones, where's Moshe? Ve'enan yecholen ledaber. They couldn't speak, because no, the power of speech had been removed from them. Lechershim, they asked the deaf ones, ve'inan shomim, but they couldn't hear them talking to them. Lesumim, they asked the blind ones, where's Moshe? Ve'inan ro'in, and they couldn't see what's going on. And so the Midrash fills in the details, fills in the story. And the reason why the Midrash does this, as I said, is because the Torah left the opening there for the Midrash to step in and tell us how Moshe was saved from the sword of Paro.
Just one more midrash in source number 3. This one's from the Midrash Agadah, Vayetzileni micherev paro. Kisharag hamitzri. What happened was, when Moshe went out there and he killed the Egyptian, that does appear in the Torah, then v'hilshinu alav Datan v'Aviram. Datan and Aviram spread the word of what had happened. Uvarach lo, Moshe ran away. V'lakach paro cherev. Paro then took a sword. V'hayam makel Moshe al tzavaro. Obviously Moshe had been caught, and Paro was just about to strike Moshe on his neck with a sword. Na'asa lo nes, a miracle happened to him. V'na'aseh tzavaro kashayish, and his neck turned into marble, miraculously saving him at that point. He's not the only biblical character in the Midrash whose neck turned to marble in order to save them, and then he was saved. And the point of all these Midrashim, for our purpose tonight, is not to know exactly what happened and how Hashem saved Moshe from the sword of Paro, but what it does is that it dates this activity. When was Moshe saved from the sword of Paro? It was just before he left Mitzrayim. The second question I'd like to ask is about the wording if we look back at source number 1. You see, in source number 1 it says, Tzipporah had 2 sons, Shem ha'echad Gershom. One son was called Gershom. V'shem ha'echad Eliezer, and the name of the one son was Eliezer. And this is a very strange way to present 2 boys. It should have said, Shem ha'echad Gershom. The first child was called Gershom. V'shem ha'sheni Eliezer, and the second child was Eliezer. Or Shem ha'echad Gershom, one was called Gershom. V'shem ha'acher Eliezer, the other one was called Eliezer. But each child is presented as ha'echad, the first child. Why is that the case? Source number 4, we'll see Rabbeinu Bachya's answer. Some of us saw this on Monday morning. And it just opens our eyes into the inner family dynamic. V'shem ha'echad Eliezer, says Rabbeinu Bachya. One was called Eliezer. He should have been called the second child. But the pshat, the straightforward reading is as follows. Zem yuchad le'imo, zem yuchad le'aviv. This child was special to the mother, or was number 1 for the mother, and this child was number 1 for the father. Gershom shayah bechor, Gershom the firstborn, hayam yuchad le'imo, he had that special connection to his mother. Va'od shehitzilto min hamita, and also Tzipporah saved his life, ke'inyan shene'emar, as it says earlier in the book of Shemot, Vatikach Tzipporah tzor, when they were on their way down to Egypt and his life was in danger, and she took the rock and she circumcised him there. There was a special connection between him and Tzipporah. So from Tzipporah's perspective, Gershom was child number 1. Ve'eliezer hayam yuchad leMoshe. Eliezer, there was something special about Eliezer for Moshe. Why? Shekar oken al shem hatzalato, that he was given this name because he had been saved. So Eliezer, the child, when Moshe holds his baby Eliezer in his arms and he's naming him, Eliezer is being named after the fact that Moshe was saved by Hashem. This child is echad, has a special place in the heart of Moshe. Now, does this mean that one child was the mother's favorite and the other child was the father's favorite? I don't know. And I'm not aware of other expressions of this dynamic in other texts. The way my father explains this text is as follows. He says, every single child in that family was child number 1. And that's the way it should be. In a family, you don't have your first child and your second child and your third child and your fourth and your fifth and your sixth child. Every single child is child number 1. Every single child is the favorite child. Every single child needs to feel that they are a special child. And in addition to each child feeling that they are number 1, what's also important in a healthy family dynamic is that each child should feel secure, knowing that the other children can also be number 1. And you yourself can feel special and loved and appreciated and valued, whilst making space for other people to also feel like they are number 1 as well. That is the family dynamic which is presented here. That's the way my father reads it. But the Orach Chaim in source number 5 gives us a different approach to this. And he says as follows, V'shem ha'echad Eliezer, etc.
This is referring to the younger child, and he's called Ha'echad. The first one is Eliezer. Tam Omro Ha'echad. The reason why he's called Ha'echad, number one, Ki letzad tam kriyat hashemot, because when it comes to the reasoning behind the names, ta'amosh shel zeh kadam leta'amosh shel shem Gershom shebetchila, Gershom kama. This name came first. Chronologically, what happened first? Was Moshe saved from Paro's sword first? Or was Moshe a stranger in a strange land first? The Orach Chaim says that first Moshe was saved from the sword of Paro, and then afterwards he became a stranger in the strange land of Midian. Therefore, child number 2, Eliezer, is called child number 1 because his name chronologically refers to the first incident which took place. So because the order of the names is reversed, the first child is number 1 because he's born first. The second child is number 1 because that happened first. Shebetchila hitzilo mecherev Paro, because at the beginning he was saved from the sword of Paro, and only afterwards, v'achar ba'ala Midian v'garsham, he came to Midian and he lived there. Just a moment, I see that Rabbi Professor Mond is with us this evening, and Rabbi Mond and Chaya, the way you're looking at your screen, it appears that maybe you're having difficulty hearing me. Are you able to hear me? It appears not. Well, I hope you will find a way to switch up your volume in order to hear me, but it's lovely to see you joining us there. Let me move on to our third question. And the third question is as follows. If the reason why one child is called Echad is because they were born first, and one child is called Echad because they chronologically their name happened first, why did Moshe reverse the order of the names in the first place? He should have called his firstborn child Eliezer for the fact that he was saved from Paro, and then he should have called his second child Gershom because that happened later. Why did he reverse the order of the names? And the Orach Chaim says, V'ta'am shelo hikdim kriyat shem Eliezer. The reason why the name Eliezer doesn't come first is who? Ki kara le'me'ora shehaya bo az be'eretz nochriya. When Gershom was born, his first son, his focus was where he was at that moment. And at that moment when Gershom was born, they were in a strange land. He was in Midian, and that was his key experience at that moment. V'achar kach, and only afterwards, halach lechapes ma'orot kodmot. When the second child was born, he went further back in history to think about other things he may want to name his children after. And that's why the order is reversed. Or another reason the Orach Chaim says at the bottom of page 1, or perhaps it is because Shechaven al geruto ba'olam hazeh. When Moshe says he's a stranger in a strange land, he's not referring to Midian. What's he referring to? When Moshe says he's a stranger in a strange land, he's referring to this world, olam hazeh. And b'china zo kadma latzalato mecherev Paro. Moshe's existence in this world as a stranger in a strange land came prior to being saved from the sword of Paro, and that's why it came first. I'd like to share with you one more answer to this question before presenting to you what I think the answer to this question is. And I'm going to give you my big problem with my own answer to this question. Our question is why the order of the names of Moshe's children is reversed, why the first child is named after something which happened historically after the event after which the second child is named. And at the top of page 2, we're in the Sforno. And he says as follows, Vayatzileni micherev Paro, when Moshe talks about being saved from the sword of Paro with the birth of his second child, Ki beleidat Eliezer, because by the time Eliezer was born, the second child, Kvar met oto melech Mitzrayim shaya rodef et Moshe. The king of Egypt who was pursuing Moshe had passed away by that time. Ka'omro, as it says, Vayihi bayamim ahem, it was in those days, Vayamot melech Mitzrayim, and the king of Egypt died.
And what happened as a result was, Va'az, batach liot nimlat mecherev Paro. It was only after Paro had passed away that Moshe emotionally felt that he had been saved from the sword of Paro. Ki ad moto, because until he passed away, lo haya Moshe batoach mechorbo, b'kol makom. Wherever Moshe was, he still felt the sword of Paro hanging over his neck. As long as Paro was alive, Moshe felt at risk. She'enoda el to Paro, maybe Paro will find out about him. Moshe didn't just move home to Midian. Moshe was a fugitive. Moshe was a wanted man. Moshe was on the run. And therefore, throughout his life, until Paro died, Moshe felt that fear. Moshe felt that trauma. Moshe wasn't in a place where he could thank Hashem for saving him from the sword of Paro, because there was still a chance, however distant, there was still a chance that Paro could still get him and find out about him. And it was only later on, after his first child was born, prior to the birth of his second child, where he could truly thank Hashem for saving him from the sword of Paro, because he was then emotionally available and he had a certain sense of closure over that trauma and that event to be able to move on and thank Hashem for that event. Either way, there's been an assumption so far in each of these answers to these questions, apart from one about Olam Hazeh, that when Moshe called his child Gershom, a stranger there, he was referring to Midian being the strange land in which he was a stranger. But when I read this, I have a completely different way of understanding this. Because while Moshe is in Midian, why is he calling his son Gershom, an angel there? So maybe he named his child at the Brit Milah and he was on the way to Mitzrayim, so he was no longer in Midian. And that's why Sham is a reference back to Midian, because he wasn't in that place at the time. But I'd like to suggest that when Moshe calls his child Gershom, a stranger there, he's not talking about Midian. And when Moshe calls his child Gershom, he's talking about Mitzrayim. And Moshe is saying, I was a stranger in a strange land, not while I lived in Midian. I was a stranger in a strange land when I lived in Mitzrayim. And chronologically, it makes sense. First, Moshe was a stranger in a strange land in Mitzrayim. And then afterwards, Hashem saved him from the sword of Paro. And that's why the names are, in fact, in the correct order. He didn't reverse the names. And throughout the Torah, being in Egypt and living in Egypt is compared to being strangers in a strange land. In source number 7, we're told, V'ger lo toneh, it is forbidden to oppress a ger. V'lo tilchatzenu, and you're not allowed to apply undue pressure to a ger. Why not? Ki gerim hayitem be'eretz Mitzrayim, you were gerim in the land of Egypt. Source number 8, still in the book of Shemot, V'ger lo tilchatz, you can't apply pressure to a ger. V'atem yadatem et nefesh hager, because you know the soul of the ger, you know the emotional experience of a ger. Ki gerim hayitem be'eretz Mitzrayim, you were gerim in the land of Egypt. Source number 9, Ke'ezrach mikem yeh lachem hager. Hagar itchem, the ger who lives with you, should be just like a citizen of yours. V'ahavta lo kamocha, you have to love the ger just like you love yourself. Ki gerim hayitem be'eretz Mitzrayim, because you were strangers in the land of Egypt. Ani Hashem Elokechem, I'm the Lord your God. And another example in source 10, V'ahavtem et hager, you have to love the ger. Why? Ki gerim hayitem be'eretz Mitzrayim, because you were gerim in the land of Egypt. Time and time again, the Torah tells us that where we were gerim in the land of Egypt. Egypt was never our home. We never belonged there. It was never our country. We were always gerim, strangers in the land of Egypt. And I want to suggest that when Moshe calls his son Gershom, it's with that awareness. Moshe, having now run away from Egypt, is aware that while he grew up in the lap of luxury, and while he grew up in the palace of Paro, and while perhaps he was more Egyptian than the Egyptians, he leaves there and then he realizes, wow, ki ger hayiti be'eretz nochriya, I don't
belong in Egypt as a descendant of Avram, Yitzchak, and Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, and Leah. I only have one home, and my only home will ever be Eretz Canaan, Eretz Yisrael, wherever we are in the world. Unless we're in Israel, we are strangers in strange lands. Ultimately, Israel is our only home, and that is the awareness which Moshe develops. That's the way I'd like to explain the name Gershom and answer this question. But there's one big problem with my explanation. And the problem with my explanation is that it's my explanation. And if this was true, somebody else would have said it before. It's impossible that something so simple and so forward and just so straightforward was overseen by the commentators before us. So I have looked up in 30 or more books trying to find somebody else who said this as well, that the name Gershom is a reference to Mitzrayim instead of being a reference to Midian, and nobody agrees with me. So I must be wrong. You know, if you're in the world of science and you think you've discovered something new, it's like the best thing ever. You have discovered, it's your chiddush, it's amazing. And then if somebody tells you, by the way, I saw somebody else wrote the same thing 800 years ago, it's not such a great feeling to be told that. It's not actually your idea. It's a very old idea and you didn't come up with it. In the world of Torah, the absolute opposite is the truth. In the world of Torah, if you come up with an understanding and then somebody comes and tells you, do you know Rambam said that 800 years ago? That's the best feeling in the world. That's amazing validation. There's a special bracha to say when that happens. You say, Baruch shekivanti, Baruch Hashem, that I had the kavanah to think like our Gedolim thought as well. It's that validation from the past. So what I just told you now, that Gershom means Mitzrayim, probably is not true because it's my own idea. But if you find somebody cool who says it, please let me know, because I'd be very excited to discover that. But I don't know why everybody's convinced that when Moshe calls his son Gershom, he's talking about Midian, because in my reading, Gershom is Mitzrayim and not Midian. Before we move on to the second context I'd like to share with you from this week's parasha, which alludes to our relationship with Israel, as opposed to other countries, I just see that Harry Gelber is with us this evening. And Harry, I want to wish you and all the family a very big mazal tov on the birth of your granddaughter yesterday. The family should be well, everyone should be well, and you should all be reunited as a family soon to be able to enjoy that nachas together. Which connects us to honoring parents. What a smooth transition. Source 11. Honoring our parents appears in this week's parasha. However, the end of the pasuk about honoring our parents is not as well known as the beginning of the pasuk. The further we get to this pasuk, the less well known it is. Many people can tell you the beginning of the pasuk of source 11. Kabed et avicha ve'et imecha. Honor your father and your mother. Okay, that's great. Do it. It's not always simple, but we have to do it. Then the pasuk continues with the reward. Lema'an yarichun yamecha. That you'll have a long life. Many people know this as well, that the reward of honoring your parents is having a long life, or perhaps instead of a long life, you will have length of days, which isn't necessarily the same thing as a long life. But the pasuk doesn't stop there. Where do we receive the reward for honoring our parents? The pasuk continues. Leman yarichun yamecha, that you'll have length of days. Al ha'adama asher Hashem Elokecha noten lach, on the land that the Lord your God shall give you. So what's the reward for honoring our parents? It appears the reward for honoring our parents is not just length of days, but it appears that the reward for honoring our parents is length of days in Eretz Yisrael. Why would there be any difference between honoring our parents in Israel and honoring our parents in Melbourne or anywhere else in the world? The Netziv comments in this in source number 12. In his Ha'amek Davar. Haya b'mashma, so it appears, Dezeh hayi'ud shel arichut yamim, this reward of having length of days, eino ela ba'adama asher Hashem Elokecha noten lach,
The reward is only in the land that the Lord your God will give you. Hainu, Eretz Yisrael. The reward for honoring your parents is in the land of Israel. Why would that make a difference? The Netziv explains in the second paragraph of source 12, Ba HaMikra Bazel Elamdenu Ikar Gadol. Here the Torah is telling us an important fundamental principle. Tikva Katav Haramban Parashat Toldot. Nachmanides has already written in Parashat Toldot, Uvekama Makomot, and in other places, we may see one of them soon. Sha Torah Mitzvateha, when it comes to Torah and mitzvot, Af al gav the mitzvot she'ein tloyot ba'aretz noagot afilu b'chul. Even though the mitzvot which aren't directly connected to the land of Israel apply equally all over the world, we do have to keep the Torah in Melbourne, Australia, as much as you have to keep the Torah in Israel. The level of obligation is the same. Mikol makom, nevertheless, miyuchadot hema yoter be'eretz Yisrael. The mitzvot are more special in the land of Israel. The mitzvot are more meaningful in the land of Israel. It could be the very same mitzvah, the very same pair of tefillin, the very same sukkah which you brought with you in your lift, the very same mezuzah, the very same mitzvot mean much more when you're living in the land of Israel. That's why the Torah is called Torat Elokei Haaretz, the Torah of the God of land of Israel. Hashem is called the God of Israel because it is specifically in the land of Israel where we are aligned with Hashem more so than we are anywhere else in the world. V'hadavar muvan, and therefore it makes sense. Shilafiza, based on this, Gam Yehudeha, so too with the rewards of the Torah. Yes, the rewards of the Torah, there are those in the diaspora as well. Nevertheless, the great value and meaning of Torah and mitzvot is far, far greater in the land of Israel. So, when I'm in Melbourne, if I perform the mitzvah of Kibbud Av in Melbourne, that's one thing. But let's see who we have here this evening. My wonderful niece Kinneret is here, living in Mavoch Haron. When she performs the mitzvah of Kibbud Av in Mavoch Haron, it's a completely different mitzvah. It's on a completely different level. It's on a much more meaningful level because mitzvot mean much more in the land of Israel. Now, that doesn't mean you don't have to keep the mitzvot outside Israel. We do, but they're more meaningful inside Israel. And then Netziv goes on to say that it was specifically in the context of the mitzvah of honoring one's parents that we were taught this concept. Me'ata, based on this. Hayta hada'at notenet. What may you have thought to yourself? Shezeh haklal eino ela b'mitzvot shebein adam l'shamayim. You might have thought, what's more meaningful in the land of Israel? Spiritual things are more meaningful in the land of Israel. Things with our relationship with Hashem are more important to the land of Israel. It's those things that we don't really understand, that the spiritual, mystical world is more valuable in the land of Israel. That's what you might have thought. But you may have thought to yourself, when it comes to honoring a parent, that makes sense. It makes sense wherever you are in the world to honor your parents. That's dafka, the kind of mitzvah where you think that there's no such difference. That is why, specifically, the Torah chooses a mitzvah where you may not expect this concept to apply, and it tells you even honoring a parent is more valuable in the land of Israel, even though it makes sense equally everywhere in the world. It's a positive mitzvah in the Torah. The Netziv now, very, very Lithuanian, goes on to say and says, why do we keep the Torah? Because the Torah says so. Why should we be nice to other people? Because the Torah says so. Why should we respect our parents? Yes, there's gratitude. And yes, it's a basic building block of society. And yes, it connects us all the way back to Abraham, Yitzchak, and Yaakov. And yes, it connects us to Hashem, who's a partner of our parents. But you know why we have to respect our parents? Because the Torah says so.
Whether we think we understand the mitzvah or we don't think we understand the mitzvah, the reason to do it is because that's what the Torah says. As it says in the Harchev Davar, those of you who studied the Netziv with me a few years ago will remember that if it's a footnote of the Netziv, it's on the source sheet in blue. And if it's the main text of the Netziv, it's in the source sheet in black. So I just kept that minhag going. Harchev Davar, the Netziv says, Umikan Mavo'ar, and here it is explained. Shekol ma shalamdin inyanei musarim v'anagot mugufei mitzvot haTorah pitamei atzvot shotzi rabotenu zal. That entire genre of teaching nice ideas and messages and general themes and life lessons from the Torah, which our sages do, and it's valid. Be'emet, he says, on a basic, simple level, ein l'shapech mitzvat aseh shel kibud av v'em. Don't praise the positive mitzvah of honoring a parent, shehu midat hachesed, which we identify with as being a form of kindness. Yotem mitzvat aseh shel mechiyat amalek or ibud ir hanidachat. It's no different from the positive mitzvah of destroying Amalek or destroying an entire city that's been led astray, shuach zariut, which we might think is cruel. The bottom line is whether we like the idea or not, whether we think it's kindness or cruelty, the reason is the same. Hashem said so, and that's why you do it. And whenever we give a reason for a mitzvah, we try and derive some inspiration from a mitzvah. It's in order for us to identify with it. But we're not saying that this was Hashem's motivation. Who is Hashem's spokesperson in this world? Who's Hashem's psychologist to tell us what he's really thinking? It's not for us to speak on behalf of Hashem. No, I won't tell you that story. It's not for us to speak on behalf of Hashem. We do it because Hashem said so, and that is it. And so we are told to honor our parents, and we're told that the mitzvah of honoring our parents is going to be length of days, which isn't the same as having a long life. Length of days is having a quality, making the most of your day, living every day to the fullest. It's not the same as having many days. So we'll have length of days. And where is this all much more meaningful? It's more meaningful in the land of Israel, because every mitzvah we do in the land of Israel, whether we understand it or not, everything we do in Israel is much more important and much more valuable. And now we arrive. The question was whether mute or unmute is me or Rabbi them. Mond, welcome back. The microphone of the machine, first of all. Rabbi Mond, I've put you on mute, but hopefully you can still hear me. And it's good to see you, Professor. And I hope you will succeed in connecting to us soon. The third context that I would like to look at with you in terms of the different status that Israel has from the rest of the world in this week's parasha is that of idolatry. There are some sections of the Torah which might make uncomfortable reading. We may feel like when we hear certain parts of the Torah that it doesn't necessarily fit in with our lifestyle, or it's something we feel uncomfortable about. And then there are things in the Torah that we read and we think, yeah, I'm good on that one. Tick, tick, tick. I'm doing all right with those. And one of those is in source number 13 from Aseret HaDibrot. We start off by saying, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim me'beit avadim. The first of the Dibrot, I am the Lord your God, who took you out from the land of Egypt, from the house of servitude. And then we're told with the second of the Dibrot, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. You should not have any other gods with a small g together with me. And when we learn in the Torah about idolatry, you can't have idols, you can't form them, fashion them, believe in them, bow down to them. Most of us are probably thinking, idolatry, we've got that one covered, we're safe. Nevertheless, there are numerous passages in Chazal where certain activities are compared to idolatry. For example, source number 14, Kol hamechabed et harasha. Anybody who respects or shows honor to a wicked person, harehu ki'ilu obed avodah zarah, it is if you are serving idolatry.
Similarly, in source number 15, completely different context. The Gemara in Sotah, it tells us, Kol Adam sheyesh bo gasod ruach, any person who's arrogant, ki'ilu aved avodat kochavim. It's as if you're serving idolatry. Now, it is just the way that Chazal spoke, and they said, this is like idolatry, that's like idolatry, and it was a way of talking, but there is room for each of these examples to pause and think and explore and work out why arrogance is connected to idolatry. What is the thematic connection between arrogance and idolatry? But that's not our topic today. Another one, source number 16. Kol ha'ma'alim einav min hatzdaka. Anybody who ignores a genuine opportunity to perform tzedakah, ke'ilu oved avodat kochavim. It is as if you have served idolatry. Similarly, in source 17, there won't be too many more examples. Kol hakoes, anybody who gets angry, ke'ilu oved avodat kochavim. It's as if you've served idolatry. And there are many things which are compared to idolatry. And if you're the kind of person who never gets angry, is never in the slightest bit arrogant, has never shown respect to someone who doesn't really deserve it, and has never in any way ignored any opportunity to do tzedakah, you can feel very comfortable and you're covered on all bases. But the one I want to focus on is from the Gemara in Ketuvot, Daf Kuf Yud Amud Bet in source 18. The Gemara in Ketuvot is an amazing Gemara in Ketuvot, because when you open up a Gemara in Ketuvot, I won't waste your time by bringing it down, I'll just describe it to you. When you open up the page of Ketuvot, on your right, you're looking at page 110b, the Gemara we're about to learn, and on your left, you're looking at page 111a. What appears in Ketuvot, page Kuf Yud Aleph Amud Aleph, the Gemara in Ketuvot 111a is the key text of the Neturei Karta, the major text in the Talmud, which anti-Zionists use to give religious reasoning for their anti-Zionism, is the Gemara in Ketuvot, page Kuf Yud Aleph Amud Aleph. In the last round of elections, or the one before that, Ehud Barak quoted this Gemara himself in a TV interview, showing how religion and Zionism don't really belong together. So Ehud Barak and Satmar are basically the same thing, at least in this regard. But on this Gemara, on the one hand side, you have super anti-Zionist stuff. And on the other side, we have what we're about to learn together in source 18. And the Gemara says, Shekol Hadar Be'eret Yisrael. Anybody who lives in the land of Israel, Domeh Kemi Sheyesh Lo Eloka, you're like you are a person who has a God. B'chol Hadar B'chutz Ha'aretz. And anybody who lives outside Israel, Domeh Kemi She'ein Lo Eloka. It's like somebody who does not have a God. Shne'emar, as it says in the Torah, Latet lachem et eretz Canaan. Why is Hashem giving us the land of Canaan? Liot lachem lelokim, in order to be for you as a God. Hashem is giving us the land of Canaan to be our God. Inside Canaan, Hashem's our God. Outside Canaan, it's as if we don't have a God. And if some of you are thinking, well, that's a little bit extreme, isn't it? To say that it's as if we don't have a God. The Gemara also thinks it's a little bit extreme. And the Gemara goes on to ask, Whoever doesn't live in the land of Israel is a godless person. The Gemara is going to give an answer which isn't going to make us feel any more comfortable. And the Gemara will say, what it means is, Kol hadar b'chutz la'aretz, whoever lives in the diaspora, ki'ilu oved avodat kochavim, it's as if you're an idolater. That's what the Gemara says. So we have in the Gemara in Ketubot, on one page, it says, if you live in Chutz La'aretz, it says, if you're an idolater. And on the very same page, just on the other side, it's got the Shalosh Shavuot from the Midrash and Shir HaShirim, suggesting that you're not allowed to force the coming of Mashiach. So super, you have to live in Israel text on one side, and you're not allowed to live in Israel text on the other side. And it frustrates me when the Neturei Karta quote the Gemara in Kuf Yud Aleph Amud Aleph without any awareness or mentioning of what happens on the very same folio when you open up the Gemara. And it equally frustrates me when people push Kuf Yud Amud Bet
and the super Zionist side of the Gemara without acknowledging the other side of the world as well. They're both there. They can both be reconciled. They can both be dealt with. But for the focus of our shiur this evening, in this week's parasha, we're told not to serve idols. And the Gemara suggests that living outside the land of Israel, it's as if you're performing idol worship. How are we to understand this? And in source number 19, Ramban explains. Well, he tells us it's a secret, but I'll let you in on the secret. Ramban explains, based on the words of Yaakov Avinu, Ramban does this in a few contexts. But Vayido Yaakov neder lemor, Yaakov made an oath to Hashem, saying, Im yeh Elokim amadi v'shmarani b'derech hazeh sheni olech v'natani lechem lechol ubeged lilbosh. Yaakov says that when he's on the run, that if Hashem looks after me, and looks after me in all of these different ways, V'shavti v'shalom el beit avi, and I return home to my father's household in peace, v'haya Hashem li Elokim, then Hashem will be my God. And we have to ask, what is Yaakov saying here? Is he suggesting, if Hashem is my God, then I'll do certain things? That's problematic. And if he's saying that if Hashem looks after me, then he's my God, what does it mean? If Hashem doesn't look after me, he's not my God. Ramban explains at the top of page 4, the final source, source 20, V'haya Hashem li Elokim, Hashem will be my God. Eineno tanai kedivrei Rashi. This isn't part of the condition of Yaakov's words. He's not saying, if Hashem will be my God, then I'll do certain nice things for him. Aval hu neder, rather, this is the result. V'inyano, it means as follows. Imashuv el beit avi, Yaakov Avinu says, if I return to my father's household, then evot Hashem hamyuchad be'eret hanivcheret, I'll be able to serve Hashem in the chosen land. And therefore, when Yaakov says that if I can go home, Hashem will be my God, what he means is that when I go home to the land of Israel, I'll have a special relationship with Hashem, which you could only have in the land of Israel. V'yesh be'inyan sod, this is a Kabbalistic secret. Memasha amru, like the Gemara in Ketubot, which we saw, which says, Kol hadar b'chutz ha'aretz domeh kemi she'ein lo eloka. Whoever lives outside the land of Israel, it's as if you don't have a God. What's the secret? I'll tell you the secret. It's a Thursday night or morning or afternoon. You've joined us for a shiur. I'll let you in on the Kabbalistic secret. In very basic layman's terms, because I'm a very basic layman. Every nation has a ministering angel. If you think about it like a government, a prime minister's cabinet, every single nation has a minister on the cabinet, with one exception to the rule. And that exception to the rule is Am Yisrael. We are ruled directly by Hashem. So Hashem does delegate powers to heavenly forces for all the other nations of the world, just not for us. He is directly responsible for us. Similarly, every country in the world has a ministering power above, with one exception to the rule, which is the land of Israel. Israel doesn't have a minister. Israel is directly under the responsibilities of the prime minister. So I'm sure Bibi won't mind me comparing him to Hashem for a moment. So if you have Prime Minister Netanyahu, who in addition to being prime minister is also the minister for, I don't know what it is, let's say he's also the health minister, or let's say he's also the minister for foreign affairs, then if you're in that ministry, you don't have to go through any minister because the prime minister is your minister. When a Jew lives in the land of Israel, the Jewish people are living in the Jewish land where both the people and the land are directly aligned with Hashem, who directly oversees that land. From a Kabbalistic perspective, there's no other force and there's no other power at play. When the Jewish people are in the land of Israel, everything is perfectly aligned. That's why we try and daven through Israel, because that's the gateway to heaven. We try and align ourselves with the Kabbalistic forces in order to enable our tefillot to be elevated when everything is in place. When a Jew is in Israel, a Jew is at home, a Jew is spiritually aligned with the land of Israel, and that can only take place in the land of Israel. When a Jew is in other countries, Hashem loves us, Hashem cares us, Hashem looks after us, but we are also subject to the fate of the country in which we live,
And that country has its own ministering angel and its own agenda and its own cheshbon with Shamayim. But when a Jew is in the land of Israel, we are directly under Hashem. And that's what the Gemara means, that if you live outside Israel, it's as if you don't have a God. It doesn't mean you don't have a God. It means if you live outside Israel, you don't have that direct, personal relationship with Hashem. What we've seen this evening is a number of examples referring to how Eretz Yisrael has a very special status for us and our Jewish identity. I would like to claim that Moshe called his son Gershom talking about the land of Egypt, meaning to say that in Egypt I was a stranger because my true home is in the land of Israel. The Torah tells us that the reward for honoring our parents takes place in the land of Israel. Why? Because every single mitzvah is more meaningful in the land of Israel. The Gemara tells us if you live outside the land of Israel, it's as if you're an idolater. Why? Because in Israel, you have a direct line to Hashem, a direct relationship with Hashem. Everything is perfectly spiritually aligned. You can sense Hashem, you can connect to Hashem. That's where we belong. Outside Israel, Hashem still loves us and Hashem will still look after us, but it's not as direct as it is inside the land of Israel. That's it for this evening. I wish you all a Shabbat Shalom. I'm now going to look out for our Rosh Kollel. Rosh Kollel, if you say something, then your name will appear, and I will then be able to make Shalom, of this I'm here. meeting. There you go. Thank you, Danny. Shabbat shalom. יישר כוח, יישר כוח. שבת שלום רב דני, השכוח. יישר כוח רב דני, שבת שלום לכולם. שבת שלום ליוצאים, ערב טוב לנכנסים ולנשארים. טוב, אז בעוד הרב דני הופך אותי למה שנקרא בעברית הוסט. הוסט זאת מילה בעברית כידוע, ואנחנו נעסוק יישר כוח, קודם כל יישר כוח לרב שאולי כבר לא שומע אותנו על הדברים הנפלאים, כמה יפה וכמה חשוב לדבר על ארץ ישראל ועל הקשר שלה לתורה. היום נעסוק קצת בעצם במעמד הר סיני, בקשר אחר בין התורה ובין הארץ. אז ברשותכם, רק רגע, הנה נראה את המסך, ובעצם מתרחש בפרשה שלנו, פרשת יתרו, מעמד הר סיני, והייתי רוצה לנהל איזושהי שיחה על בעצם מעמד הר סיני, ומה קורה במעמד הר סיני. אז זאת אומרת, אני אקדים ואומר, שאני חושב מההתרשמות שלי, שיש הרבה מאוד דברים גדולים בעולם, בחיים שלנו, בחיים היהודיים שלנו, שכולנו יודעים וכולנו מכירים, אבל אנחנו לא באמת מבינים אותם. וזה שייך להרבה דברים. אם אני אשאל אתכם, איך אתם מבינים מה זה חופש או חירות, או מה זה אהבה, או כל מיני מילים שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן, וגם דברים בתורה שאנחנו מזכירים כל הזמן, ולא תמיד אנחנו מבינים אותם עד הסוף. במעמד הר סיני יש כל מיני שאלות, אנחנו מדברים עכשיו על מעמד הר סיני, ואנחנו שואלים את עצמנו מה בעצם קיבלנו במעמד הר סיני, וזאת שאלה מאוד מאוד חשובה, והרבה אנשים לא יודעים מה קיבלנו במעמד הר סיני. אני שאלתי את השאלה הזאת פעמיים, ויש לשאלה הזאת כמה וכמה תשובות, כל אחת מהן, התשובות הנכונות לפחות, כל אחת מהתשובות היא חשובה ביותר, והייתי רוצה היום לדבר קצת על אחת מהתשובות, אבל אולי לפני שאני מדבר, באמת נשמע פה כמה קולות, מה באמת קיבלנו במעמד הר סיני. מישהו רוצה לשתף אותנו על מה כל הרעש והמהומה, מה כל העסק הגדול סביב מעמד הר סיני? מה קיבלנו? קיבלנו את הכל. קיבלנו את הכל. ואני יכול לטעון, אז קודם כל אפשר לומר קיבלנו את הכל, אפשר לומר זאת, אבל אני יותר חושב שלא קיבלנו כלום. זאת אומרת,
כמעט ולא קיבלנו כלום. קיבלנו בעצם 10 דיברות, כולם אומרים... קיבלנו את הדיברות הראשונות, את השניים, ואחר כך לא יכולנו להסתדר עם זה, אבל משה קיבל את הכל. קיבלנו את המסורה. יפה, אז בעצם יש פה כמה דברים שקיבלנו. קודם כל, מה לא קיבלנו? בואו נתחיל. מה לא קיבלנו במעמד הר סיני? אנחנו צריכים לעשות סדר. מה לא קיבלנו במעמד הר סיני? מי יודע? טוב, הרבה דברים. לא קיבלנו כוס קפה, אבל גם לא קיבלנו... לא קיבלנו את אלה מצוות שצריך לשמוע בארץ ישראל. קיבלנו את ה-theory, אבל לא את ה-practice. אוקיי, אז אתה אומר, לא קיבלנו את ה-practice, לא קיבלנו כל מיני דברים, לא קיבלנו עדיין את כל המצוות. חייבים לזכור שבאותו מעמד הר סיני קיבלנו כמה מצוות? 10 בלבד. קיבלנו 10 מצוות, 2 מהם שמענו מהשם, ואת כל השאר ממשה רבנו. את לוחות הברית לא קיבלנו בשבועות. את זה אתם כבר יודעים, אם אתם שמעתם אותי כמה פעמים, מתי קיבלנו את לוחות הברית? 120 ימים אחר כך. רק קיבלנו פעם אחת בז' בתמוז, והם נשברו בגלל חטא העגל, ואחר כך קיבלנו אותם באמת. יום כיפור, יופי, אז לא קיבלנו את הלוחות, לא קיבלנו את הספר תורה, כי ספר התורה נכתב, יש מחלוקות איך הוא נכתב, אבל הוא בוודאי, משה לא ירד עם ספר תורה שלם מהר סיני, זה פשוט, זה ברור, זה מוסכם על כולם, לא קיבלנו את כל המצוות, משה רבנו ירד עם כל המצוות, אבל מתי זה קרה? רק אחרי 40 יום. זאת אומרת, במעמד הר סיני לא קיבלנו כל כך, אבל בכל זאת הייתי רוצה לדבר על, זאת אומרת, אם כל מה שקיבלנו זה 10 מצוות, צריך לשאול, אז למה עושים מזה כל כך עניין גדול? מה כל כך מיוחד? מה? כי אלה 10 המצוות הכי חשובות. אני רוצה להעיר הערה, אם מישהו חושב שיש מצווה אחת יותר חשובה ממצווה אחרת, או פסוק אחד בתורה שיותר חשוב מפסוק אחר, חשוב מאוד להזכיר שהתורה היא כולה תורת השם תמימה, ואדם שמאמין בכל התורה, חוץ מאות אחת, אדם שמאמין בכל התורה, והוא שומר שבת, והוא שומר כשרות, והוא צדיק, והוא שולח את הילדים שלו לליבי רבני קולג', או לא משנה, לבית ספר יהודי אחר אפילו, והוא צדיק וזה, עדיין, אם הוא לא מאמין באות אחת מהתורה, הוא לגמרי כופר בכל התורה כולה. והרמב"ם אומר שאין שום הבדל, זה פסוק, הייתי אומר, מבהיל, אין שום הבדל בין הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ובין הפסוק, ותמנע הייתה פילגש לאליפז, היא הייתה פסוק שמדבר על תמנע, שהייתה פילגש, בעצם כמו, אני לא יודע אפילו איך אומרים פילגש, זה אפילו לא וייף, זה פחות מווייף. זה קוראים את זה קונקיבן. היא הייתה, כן, אז פסוק שכזה, הרמב"ם אומר, שניהם הם באותה מדרגת קדושה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שפסוק כמו שמע ישראל או אנוכי השם אלוקיך, הוא בדרגת קדושה גבוהה יותר. אגב, זאת הסיבה שיש מנהגים, בעזרת השם השבת, אתם תגיעו לבית כנסת, מי שיצליח להגיע, והאם עומדים בעשרת הדיברות? אתם עומדים בעשרת הדיברות, נכון? נכון, מפני שאנחנו אשכנזים. אתם אשכנזים, אבל אתם יודעים למה, לפחות הרבה מאוד מהקהילות, וספרדים בעיקר, לא עומדים בעשרת הדיברות. מדוע? למה לא עומדים בעשרת הדיברות? כן? לא לעשות הבדל בין שאר קריאת הצורך. אז המנהג הזה הוא תלוי ומבוסס על אותה הבנה שלא ייתכן שאנחנו נראה בהתנהגות שלנו בבית הכנסת כאילו שפסוק אנוכי השם אלוקיך יותר חשוב מפסוק וישמע יתרו כהן חותן משה. אם אפשר, אני לא יודע מי לעשות השתק, מיוט. אז כדי לא להראות את זה, אנחנו לא עומדים, בכוונה לא עומדים. איך פותרים את הבעיה? איך אפשר לעמוד ובכל זאת לא להראות שפסוק אחד יותר חשוב מפסוק אחר? יכול להיות שעושים את זה לעמוד מהתחלת העלייה. לעמוד מהתחלת העלייה, ובדרך כלל מה שנוהגים, לפחות בהרבה קהילות ספרדיות, קהילות ספרד, רוצים לקיים את המנהג לעמוד, אז מה שעושים זה שמעלים את רב בית הכנסת,
אני מאמין שאני חושב שגם במזרחי מעלים את הרב בעשרת הדיברות, אם כי אני לא בטוח, לא זוכר, אבל מעלים את רב בית הכנסת, ובדרך כלל יש הרבה קהילות שבהם הרב בית הכנסת עולה, או בישיבות, כאשר ראש הישיבה עולה לתורה, אז כל התלמידים עומדים. כמו שכאשר אבא שלי עולה לתורה, שבדרך כלל בעזרת השם חיים ארוכים, אז הילדים עומדים מתחילת הברכה ועד סוף העלייה, וככה גם ברבו, כאשר הרב עולה, וככה אנחנו עומדים בעשרת הדיברות, ומצד שני לא מזלזלים בשאר הפסוקים. טוב, בכל מקרה, אז כל ההקדמות האלה, מה באמת קיבלנו? הייתי רוצה לחקור כיוון מסוים של השאלה הזו. אז אני רק אקטין בחזרה אני רוצה להסתכל בחזרה על המקורות, הנה בבקשה. אתם רואים את זה, אבל אני גם רוצה לראות את זה בעצמי, אז, וגם לראות אתכם עד כמה שאפשר. טוב. אני אעשה דבר אחד אחרון, כדי לאפשר לנו ככה קריאה יותר נעימה. זהו, בסדר. בואו נתחיל. אז תראו, בעצם רש"י, בפרשת בראשית אומנם, אנחנו בפרשת יתרו, אבל רש"י אומר שם על יום השישי, שאנחנו בעזרת השם נאמר מחר בקידוש, מדוע יום השישי נקרא יום השישי? מה הקושייה שהפריעה, מה השאלה שהפריעה לרש"י? אתם רואים את רש"י במקור מספר 1? מה הפריע לרש"י? הפריע לרש"י שבכל הימים של הבריאה של 6 ימי בראשית, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. רק המילה שישי, יש הידיעה. בדיוק, היה כתוב יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, והיה צריך להיות כתוב יום שישי. מדוע כתוב יום השישי בה"א הידיעה? אומר רש"י כמובן על פי חז"ל, יום השישי כולם תלויים ועומדים עד יום השישי. אנחנו לא רק מדברים, יש כאן רמז בתורה, לא רק ליום השישי מששת ימי הבריאה, אלא שכל ימי הבריאה, כל בריאת העולם, הכל, איך אומרים את זה באנגלית? tentative, אני לא בטוח שאני אומר את זה נכון, הכל על תנאי, זאת אומרת, הכל מחכה למעמד הר סיני, בשביל אותו יום שישי בסיוון, המוכן למתן תורה. הכל, מה שנקרא, סוף מעשה במחשבה תחילה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שהתורה תופיע בעולם, בשביל שהתורה תתגלה, תרד לעולם, תשפיע על העולם ותרומם אותו. אז מכאן הייתי רוצה באמת להתחיל בסיפור שאולי חלקכם מכירים אותו, אך יש כמה שאלות מאוד קשות שהייתי רוצה שנדון בהן. אז אולי אתם מכירים בזמן שבני ישראל חיכו למטה למשה הרבה זמן, למעלה בשמיים היה הרבה אקשן או דרמה או גם וגם. וכמה אנשים חושבים שזה סיינס פיקשן, אבל אני חושב שזה יותר אקשן. אז היה שם באמת קרב גדול על התורה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כך אומרת הגמרא בשבת, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אז משה בא למרום, מה הכוונה למרום? עלה להר סיני, אומרים המלאכים לפני השם, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? למה אתה נותן לבן אדם להיכנס פה בשמיים? משה רבנו בעצם הגיע להר סיני, על פי המדרש הוא כביכול הגיע לבית דין של מעלה, למה שאנחנו קוראים השמיים, בין הקדוש ברוך הוא והמלאכים. אמר להן השם לקבל תורה בה. משה בא לקבל את התורה. אמרו לפניו, אומרים המלאכים, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא. אותה תורה שאתה כל כך, שהיא יקרה ומיוחדת, והיא בכלל קדמה לעולם, היא הייתה לפני שהיה העולם, כבר הייתה תורה. אתה מבקש לתנה לבשר ודם? אתה רוצה עכשיו לתת את זה להם, לבני אדם, לאנשים האלה? וכאן הגמרא, כאן המדרש מצטט פסוק מתהילים, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. זאת אומרת, מה אנוש כי תזכרנו? בני אדם, לא צריך לזכור אותם.
לסגור אותם, הכוונה להחשיב אותם. הם לא כל כך חשובים, לא צריך להתייחס אליהם כל כך. עד כדי כך אתה מחשיב אותם, שאתה נותן להם את התורה, ממש לא כדאי. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אבל אומרים המלאכים, אשר תנה הודך על השמיים. תן את ההוד שלך, את התורה שלך, תשאיר אותה בשמיים למעלה. טוב, מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וכאן מגיע, אולי היינו חושבים שהקדוש ברוך הוא יגיד, לא, אני רוצה לתת את זה לבני אדם. או שהקדוש ברוך הוא יענה, הקדוש ברוך הוא יתווכח איתם. וזה דבר מאוד מדהים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא מתווכח עם אף אחד. אבל פריבילגיה שיש לקדוש ברוך הוא, כן? אבל מה הוא עושה? הוא אומר לו, אמר לו... מאברהם אבינו. סליחה? חוץ מאברהם אבינו. כן, הוא לא באמת התווכח איתו. אפשר לומר, בסדר, נו. היה משא ומתן, כן. אברהם אבינו היה מספיק חצוף בשביל לעשות את זה. הוא היה מספיק גיבור. אגב, גם עם משה, זאת אומרת, טוב, לא נדבר על זה עכשיו, זה נושא אחר, אבל... משה גם כן. גדולי האומה, היה להם חוצפה כלפי הקדוש ברוך הוא, בבחינת מסירות נפש. היה להם ממש מסירות נפש. זה בן אדם שלא היה אכפת לו שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותו, אם הוא יכעס עליו, הוא רק רצה להציל את עם ישראל, או באמת לעשות איזושהי מסירות נפש גדולה. אבל זה לא הנושא שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להן תשובה, תענה להם. במילים אחרות, you're on your own, כן? אני לא... תתווכח איתם אתה, כן? אם יש לך מספיק חוצפה להתווכח איתי, אז זה עוד לא קרה. משה, למרות שגם משה התווכח עם הקדוש ברוך הוא, כן? אתם זוכרים איפה? עוד פעם שאלה? זאת אומרת, הייתי אומר, זה לא כתוב בגמרא, זו רק פרשנות שלי, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, יש לך מספיק חוצפה להתווכח איתי, אז עכשיו אתה יכול להתווכח עם המלאכים. אני אומר את זה בחצי צחוק, אבל מתי באמת משה כבר הראה את החוצפה שלו בלהתווכח עם הקדוש ברוך הוא? ראשית כל, בהתחלה. בהתחלה, נכון, בסנה. הפעמים הבאות יגיעו בהמשך, אחרי חטא העגל, אחרי חטא המרגלים, זה יגיע בהמשך. כמובן שאני אומר את המילה חוצפה במובן החיובי של המילה. זאת אומרת, חס וחלילה, משה רבנו, החוצפה שלו הייתה חיובית, היא לא הייתה חוצפה גרועה. מי לנו כמשה שידע מול מי הוא עומד, דע לפני מי אתה עומד. הוא לא היה חס ושלום זלזול בכבוד הקדוש ברוך הוא לרגע. אבל אומר לו השם, תענה תשובה למלאכים. אמר משה לקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, אמר משה לפני ריבונו של עולם, אמר לו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, טוב, יש כאן איזשהו, כמו 3 נקודות, אם אתם רואים, שקצת דילגנו על חלק מהגמרא, ואז משה רבנו מתווכח עם המלאכים. ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? מה כתוב בתורה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? כך כתוב בתורה, נכון? פסוק מהתורה. ואז הוא פונה למלאכים ואומר להם, מלאכים יקרים, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? חבר'ה, כתוב אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ, אתם הייתם במצרים, אז גמרנו, נגמר הסיפור, בשביל מה התורה היא לא קשורה, היא לא בשבילכם. בואו נראה את כל המצוות, ואז משה עובר על כל המצוות, או לפחות על 10 הדיברות. שוב, מה כתוב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? רגע, לא הבנתי. אסור לעבוד עבודה זרה. מה, בין הגויים אתם שרויים? מה, אתם נמצאים בין הגויים שעובדים עבודה זרה? אתם לא צריכים את זה. מה כתוב בתורה? זכור את יום השבת לקדשו? מה, אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לשבות? אתם שובדים כל השבוע, אתם בכלל לא עובדים. כל המושג של מלאכה ועבודה ושביתה הוא בכלל לא רלוונטי. עוד מילה בעברית, לא רלוונטי בשבילכם, אתם מלאכים. כל התורה מדברת בשביל בני אדם. ואני מניח שאתם מכירים, כמובן שוב, כבד את אביך ואת אמך, אין לכם אבא, אין לכם אמא, וכולי וכולי. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, אתם מלאכים, אתם לא יכולים לרצוח, לנאוף ולגנוב, אין לכם את זה. ובאותו מעמד, אומרת הגמרא, מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, מיד כל המלאכים הודו להשם, אמרו, אתה יודע מה השם,
אתה צודק, באמת, זה בסדר, אתה יכול לתת את התורה, ובאמת בסוף הפרק בתהילים, שציטטנו את הפסוק הקודם, כתוב בסוף הפרק, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, וכבר לא הזכירו, תנה עודך על השמיים. זאת אומרת, הם כבר הבינו שאדיר שמך בכל הארץ, אפשר את שמך לשים בארץ, את אותה תורה שהיא שמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה בעצם, אולי מי שיגיד לי עוד בעיה, אבל יש פה בעיה מאוד גדולה בסיפור הזה. מה הבעיה הגדולה בסיפור הזה? מה אתם אומרים? יש בעיה אחת, יש אולי יותר, אבל יש בעיה אחת שהיא בעיניי אולי הקשה מכולם. הסיפור ברור, יש שאלות על הסיפור? לא מופיע כל הדיברות, ראשית כל. אז אפשר להגיד, כל הדיברות לא מופיעות, אוקיי, נכון, זאת בעיה, האם זאת בעיה קשה? לא יודע, אני שומע. אבל השאלה ברורה, כן? הסיפור ברור? אתם מכירים? אני יכול להגיד שחלקכם שמעתם את הסיפור הזה בוודאות. יש בו בעיה קשה. אוקיי. זה לא, אין קשר בין הסוף להתחלה. למה? הם, המלאכים, מבקרים את רבנו שלום, כן. ולמשה אין לו תשובה כלפיהם. מה זאת אומרת? הוא ענה להם תשובה. הם אמרו... רבנו שלום אמר לו, תן להם תשובה. כן. אבל אני לא כל כך משוכנע מהתשובה. אוקיי, אז רק רגע. יש לי שתי נקודות. רגע, בוא נחזור רגע לסיפור, רק כדי לוודא שאני חושב, ברמה הפשוטה של הסיפור, כן? משה עולה, אני חוזר על זה במילים שלי, לאט בעברית, אם יש שאלה תשאלו. משה עולה לשמיים, אני מניח מדובר באותו מעמד הר סיני, לאחר שנגמר המעמד, משה עולה ביום הראשון של אותם 40 יום ו40 לילה, עולה לשמיים. אומרים המלאכים, מה הוא עושה פה? אמרו, איך הסלקטור נתן לו להיכנס? יודעים מה זה סלקטור? קוראים לזה הסלקטור, זה הבחור שעומד שם מחוץ לפאב ועושה ככה, אתה תיכנס, אתה לא תיכנס, כן? Bouncer. מה זה? The bouncer. Yes, אז אמרו לו, איך הבאנסר נתן לו להיכנס? השם אמר לו, מה זאת אומרת? הוא קיבל הזמנה VIP, והוא בא לפה לקבל תורה. אומרים המלאכים, ריבונו של עולם, איך תיתן את התורה לבני אדם? זה פשוט אוי ואבוי, התורה יקרה, הקדושה, אלוקית, איך תיתן אותה לבני אדם? זה לא ראוי, זה לא נכון, אני לא רוצה להמשיך לדבר. אומר, צריך להשאיר את התורה אצלנו, אצל המלאכים, צריך להשאיר את התורה בשמיים. בא משה, והשם אומר לו, תענה להם. אומר משה למלאכים, חבר'ה, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך, והוא מתחיל להראות להם, כבד את אביך ואת אמך וכולי, לא תרצח, לא תנאף, כל המצוות הן מצוות שמדברות לבני אדם. כל המצוות אתם לא יכולים לקיים. המצוות האלה הם נועדו לבני אדם, לא נועדו למלאכים, ולכן אני לוקח את התורה למטה, לבני האדם, ולא משאיר אותה בשמיים, כי לכם אין מה לעשות עם זה, זה לא בשבילכם. כך עונה משה, ואז הם אומרים, טוב, באמת נכון, צריך לתת את התורה לבני אדם, כי באמת המצוות האלה הם לא בשבילנו. ככה אני חושב שהם מבינים את הסיפור רוב האנשים, לפחות בפעם הראשונה שקוראים את זה. אתם מסכימים עם זה? ההסבר הזה בסדר? כן. אבל יש בעיה גדולה עם הסיפור. אני לא יודע, דני, אם השתכנעת מהתשובה, אני חושב שיש עכשיו בעיה גדולה. לא, התשובה, כן. אבל יש, אלן, אתה רוצה להגיד? השם לא נותן את ההסכמה שלו. מה זאת אומרת? משה מדבר כל הזמן, והשם לא נותן... בוודאי שהוא נותן. הוא אומר לו, חזר להם תשובה. השם אמר לו, השם נתן לו רשות, permission to speak, בוודאי שזה ברשות השם. ובסופו של דבר, המלאכים
הודו לקדוש ברוך הוא, הם אמרו לקדוש ברוך הוא, צדקת ריבונו של עולם, באמת צריך לתת את התורה לבני אדם, צדקת. זאת אומרת, והשם נתן את התורה למשה, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא הסכים עם משה. המלאכים לא הסכימו, אבל בסוף הם השתכנעו. בסוף הם גם הסכימו עם משה. משה הצליח לשכנע אותם, והם גם מסכימים. אבל השאלה הגדולה, אני חושב, בעינה עומדת, ואני אגיד מה השאלה, לעניות דעתי. התשובה של משה רבינו זה רק על 10 הדיברות. כל התשובה זה רק על 10 הדיברות. וזה כבר ניתן. אז כמובן שהמלאכים, their argument שרוב התורה, לא רק 10 הדיברות, למה נותן לבני אדם. אז אוקיי, קודם כל, אני חייב להגיד משהו, זאת הערה יפה, אני חושב שאפשר להרחיב עליה את הדיבור שלא יהיה לנו זמן היום, אבל אם תחשבי על זה בסוף השיעור, אני חושב שתראי איך הדברים אולי מתחברים למה שאני רוצה להציע, אבל זה לא משנה. 10 הדיברות הם רק דוגמה, כל המצוות בתורה, אתה חורש את השדה, אתה מפריש חלה מהקמח שלך, אתה שוחט בהמה ואתה מביא אותה לקורבן, כל הדברים האלה הם לא שייכים למלאכים. אוקיי? גבירותיי ורבותיי, מוריי ורבותיי, זה לא עולה על הדעת. המצוות האלה לא שייכות. 10 הדיברות הם רק דוגמאות, אבל כל התורה היא מצוות שהן לבני אדם ולא למלאכים. ולכן תשובת משה נכונה. באמת התורה היא לא בשבילכם, היא בשבילנו, והמלאכים מסכימים. הבעיה הגדולה בעיניי היא לא למה המלאכים הסכימו, הבעיה הגדולה היא מה חשבו המלאכים קודם לכן. זו הבעיה, אני חושב, הקשה ביותר בסיפור. מה המלאכים חשבו? הרי אם באמת כל המצוות הם לבני אדם, הרי לא צריך להיות מלאך, לא צריך להיות משה רבנו, לא צריך להיות משה רבנו כדי לדעת, גם לא צריך להיות רב. כל בן אדם מבין, בר מצווה כבר, מבין שהמצוות האלה הם בשביל בני אדם. למלאכים אין יצר הרע, אין להם גוף, הם לא יכולים לעשות פה כלום, ובוודאי שהמצוות האלה לא בשבילם. אין להם בחירה, אין להם יצר טוב ויצר רע, אין להם בחירה. המצוות האלה הם לא מצוות למלאכים, כפי שהקדוש ברוך הוא לא ציווה את החיות. המצוות האלה הם אך ורק לבני אדם שנבראו בצלם אלוקים בגוף בעולם הזה. וממילא ברור שהתורה צריכה להיות פה. בוודאי שהמלאכים לא ירדו למצרים, בוודאי שאין להם אבא ואמא לכבד, שהם לא יעבדו עבודה זרה, בוודאי שהם לא יגנבו, ירצחו או ינאפו, אין להם גוף, אין להם תאווה ואין להם קנאה ושנאה. הדברים האלה ברורים. השאלה הקשה היא, הרי המלאכים ידעו, הם יודעים לקרוא, הם ידעו מה כתוב בתורה. אבל הם מרגישים שבני ישראל לא מגיע להם לקבל התורה. הם לא ברמה מספיק גבוהה, אנחנו יודעים על הערב רב, אנחנו יודעים איפה היה אמונה שהגיעו לקריאת ים סוף, אז בכל הדרך, אז הם דנים עליהם שלא מתאימים. אוקיי, אז אני רק חושב, זו תשובה מעניינת, אני לא מסכים שזה מה שכתוב כאן. אני אסביר למה. אני מצביע כאן על המחשב שלי, אבל אתם רואים את זה למעלה או למטה, תלוי איפה שאני נמצא. כאן כתוב, המלאכים אומרים, זאת אומרת, תשובה ראשונה, למה אני לא מסכים, כי אז אם אתה צודק, אם מה שהפריע למלאכים זה הערב רע, ושבני ישראל היה להם חוסר אמונה, שהם באמת לא מספיק האמינו בקדוש ברוך הוא, וכל הימן היו כפויי טובה, lack of gratitude כל הזמן, אז אם כן, אני לא מבין את התשובה של משה. אם זו הייתה הבעיה, אז משה לא ענה להם תשובה. כי התשובה של משה היא לא רלוונטית, היא לא קשורה לשאלה. לא, רגע אחד. שמשה רבינו היה למעלה שמה, הוא לא יודע מה קורה למטה. וחוץ מזה, משה רבינו כל הפעם הסתכל עליהם ממצב שבני ישראל ראויים. הוא לא התלונן עליהם.
חוץ מבהתחלה, ויפן כה וכה היה... לא, אבל אני רק אומר את הדבר הבא. זאת אומרת, אני אומר, יש כאן בשמיים, אני רק אומר, אני עושה מה שנקרא ניתוח טקסט אנליסיס, כן? יש פה סיפור, המדרש מספר סיפור כדי ללמד אותנו מסר. והמדרש מספר שהמלאכים הפריע להם משהו, היה להם בעיה, והם לא הסכימו, בגלל הבעיה הזאת, הם חשבו שהתורה צריכה להישאר בשמיים. מגיע משה, עונה להם תשובה, ואז הם אומרים, אתה יודע מה, אתה צודק. זאת אומרת, השאלה והתשובה צריכות להיות מתאימות, שהתשובה עונה על השאלה של המלאכים. ואני גם לא חושב שזה מה שהמלאכים אמרו. בואו נראה, אומרים המלאכים... קיום העולם זה תלוי בקבלת התורה. אמת. אם בני ישראל לא קיבלו את התורה, זה העולם... חוזר לתוהו ובוהו, אמת. כן, אפשר שמלאכים אומרים שלא יהיה עולם, שאנחנו נהיה בשמיים, כמו שהיה לפני בריאת העולם, ואפשר שזה היה הארגומנט שלהם. שאלה, הסבר מאוד יפה, אבל אני חושב שזה לא היה הטענה שלהם במדרש הזה, בסיפור הזה. מפני ששוב, התשובה של משה לא עונה. זאת אומרת, משה עונה להם, מדוע אנחנו צריכים לקבל את התורה בעולם הזה, אבל עדיין, אולי עדיף שהעולם הזה בכלל לא יהיה, משה לא עונה על זה. הסיפור הזה, לעניות דעתי, כך צריך להבין סיפור בחז"ל, זאת אומרת, הוא נסגר, יש כאן שאלה, התחלה וסוף. השאלה, יש בעיה, ומשה רבנו פותר את הבעיה, עונה להם על הבעיה הזאת. ואני חושב שגם המלאכים מסכימים לעולם, הם מסכימים שיש בשר ודם, הם רק אומרים, איך אתה נותן את התורה שלך לבשר ודם. הם לא אומרים, צריך להשמיד את העולם, העולם הזה לא טוב. בוא נהפוך את הכל לעולם של מלאכים, כמו שהיה לפני שנברא העולם. זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים, את התורה הזאת שגנוזה לך לפני העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? זאת אומרת, הבעיה שלהם היא לא שיש בשר ודם. זה בסדר שיש בשר ודם. בראת העולם עם בשר ודם זה בסדר. הבעיה שלהם היא לא שבני ישראל יש להם חוסר אמונה, שבני ישראל במדרגה רוחנית גרועה, זה לא מעניין אותם. איך אני יודע? כי מה שמפריע להם זה בשר ודם. הם לא אומרים, איך אתה נותן את זה לבני ישראל שהם עובדי עבודה זרה. כמו שבקריאת ים סוף, דיברנו על זה בשבוע שעבר, המים, הים, המלאכים אמרו, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. מה הפריע להם? שגם בני ישראל עובדי עבודה זרה. אבל כאן לא כתוב איך אתה מבקש לתנה לעובדי עבודה זרה. כתוב איך אתה נותן אותה לבשר ודם. הבעיה שלהם היא שבשר ודם, בני אדם, אנחנו בני אדם, נקבל את התורה. ומשה רבנו אומר... אבל גם הם ממשיכים להגיד שהם לא, בכל הארץ אשר תנה הודך על השמיים, ואין אדם לא יכולים לעשות את זה. זה מה שהם חושבים. אז השאלה היא, מהו אותו דבר שבני אדם לא יכולים לעשות? אני רוצה להתקדם עכשיו, קצת בזריזות. אני רק רוצה, לפני שאני מתקדם, האם השאלה ברורה? אני רוצה לחזור על השאלה שלי פעם אחת נוספת. המלאכים אומרים שהתורה צריכה להישאר בשמיים. משה אומר להם, אבל כל המצוות, כל התורה היא כתובה בשביל בני אדם. והמלאכים בסוף מסכימים שבני אדם צריכים לקבל את התורה. ואני שואל שוב, מה חשבו המלאכים? הרי הם ידעו שכל מצוות התורה הם בשביל בני אדם. הם ידעו שכיבוד הורים זה לבני אדם ולא למלאכים. אז מה הם חשבו? מה הם חשבו לעצמם שהתורה צריכה להישאר בשמיים? הלא זה היה ברור לחלוטין. וכאן, האם השאלה ברורה? כן? נשמע איזה כמה, אם השאלה ברורה, אתם יכולים לעשות כמו ככה, אבל בסדר. כן, כן, כן. ועכשיו, שכוייך. ועכשיו אני רוצה להציע תשובה, כמובן, כמו שאמרנו, יש אולי כמה דרכים להבין, ואפשר לדבר רק על זה הרבה זמן. אני רוצה לקחת, אני אדלג, כי נשאר לנו קצת זמן, אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף
שמופיע במדרש. אבל בשביל להבין מה הפריע למלאכים, צריך להבין באמת מה קיבלנו במעמד הר סיני. אומר המדרש על ספר שמות, משל, כן, ככה, יש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו. אם אני מוכר את האוטו שלי, אז אני מוכר את האוטו שלי. האוטו שלי נמכר, אבל אני נשאר פה, אני לא נמכר, אני לא מוכר את עצמי, אני נשאר פה, רק אני מוכר את האוטו. בסדר? אבל לפעמים בן אדם מוכר דבר שהוא בעצם נמכר ביחד איתו. כן? קשה לתת דוגמה, אבל בואו ניתן דוגמה, את הדוגמה של המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, תראו מה קורה פה. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, מכרתי לכם תורתי. אני מכרתי, זאת אומרת, נתתי לכם את התורה שלי, כביכול נמכרתי עימה. אני כביכול נמכר עימה. זאת אומרת, ברגע שנתתי לכם את התורה שלי, נתתי לכם את מה? את עצמי. עצמי, כן. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שנתתי לכם את התורה, מכרתי את עצמי לכם עם התורה. כמעט כביכול, תכף נראה, אבל כמעט כמו שאני נותן את התורה, אם אני נותן לך את המפתחות של האוטו שלי, כן? אז המפתחות ביד שלך, אז ועכשיו אני כאילו אומר לך, כמו שהמפתחות של האוטו ביד שלך, גם אני עכשיו בידיים שלך. את עצמי שמתי בידיים שלך. בואו נראה. אומר המדרש, משל, סיפור. למלך שהיה לו בת יחידה. היה מלך, הייתה לו בת אחת, רק בת אחת. הוא רצה לחתן אותה, היא צריכה להתחתן, נכון? בא אחד מן המלכים, הוא נטלה. בא המלך להתחתן עם הבת, להתחתן איתה. עכשיו, הבת התחתנה עם המלך ההוא, מלך מארץ אחרת. המלך הזה אומר, החתן, אומר, אני רוצה לחזור למדינה שלי, ללכת לשם. ביקש ללך לו לארצו, וליטול לאשתו. בא למלך, לאבא, לשוור, ואומר לו, טוב, אני רוצה לחזור למלכות שלי, ולקחת את אשתי, את הבת שלך, אני רוצה לקחת אותה איתי. הגיוני, נכון? זה בסדר, זה לגיטימי. עוד מילה בעברית. לגיטימי לבקש דבר כזה. אמר לו, המלך, האבא, השוור, ביתי שנתתי לך, יחידית היא. הבת שלי הזאת היא בת אחת ויחידה. לפרוש ממנה איני יכול. אני לא יכול לעזוב אותה. אני לא יכול לתת לך את הבת שלי, והיא תלך לארץ אחרת, לארץ רחוקה, ואני יותר לא אראה אותה לעולם. מצד שני, לומר לך אל תתלה, איני יכול. אני לא יכול להגיד לך אל תיקח אותה. למה? לפי שהיא אשתך. היא אשתך, אני לא יכול להגיד לך אל תיקח אותה. אבל מצד שני, אני גם לא יכול להיפרד ממנה. מה נעשה? בא המלך עם פתרון יצירתי. אלא זאת טובה עשה לי, בבקשה. שכל מקום שאתה הולך, כיתון אחד עשה לי שהדור אצלכם. תעשה לי חדר בארמון שלכם, שאני אוכל לגור שם לידכם, ליד הבת שלי. אתם שומעים מה כתוב פה? אתם הולכים בדרך, בדרכים, בקרוון, תעשה לי עוד קרוון קטן בצד, ליד, שאני אהיה לידכם כל הזמן. לאן שאתם הולכים, אני רוצה להיות איתכם. שאני יכול להניח את ביתי. אני לא יכול להיפרד מהבת האהובה שלי. אוקיי, זה הסיפור, זה המשל. מה הנמשל? סליחה, הנמשל הוא כזה, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אומר השם לעם ישראל, נתתי לכם את התורה. נתתי לכם את התורה, כמו הבת שלי. לפרוש ממנה איני יכול. אני לא יכול להיפרד מהתורה, אני לא יכול לעזוב אותה. לומר לכם, אל תתלוה, איני יכול. אני לא יכול להגיד לכם, לא לקחת אותה. כי אני רוצה לתת לכם אותה. כי התחתנתם עם התורה, אני רוצה לתת לכם אותה. היא כמו האישה שלכם. אז אני לא יכול להגיד לכם, אל תיקחו אותה. אז מה הפתרון? אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שהדור בתוכו. תעשו לי איזה מקדש, איזה מקום שאני אוכל לגור לידכם. וככה אני אגור לידכם, ליד הבת שלי, ליד התורה, ואני לא אפרד ממנה, וגם אתם לא תיפרדו ממנה. גם אתם תהיו עם התורה, וגם אני אהיה עם התורה ביחד איתכם. סיפור נפלא, סיפור יפהפה. מה הבעיה הקשה?
כאמור, שוב, אני לא יודע אם אתם אומרים לעצמי, מי זה הבן אדם הזה? הוא כל הזמן רק מחפש בעיות. כל סיפור שאנחנו קוראים, כל דבר שאנחנו לומדים, הוא מחפש בעיות. למדתי מאחד מרבותיי, יש, במשפט אחד אני אגיד, שתמיד כשלומדים סיפורים, מדרשים, אגדות חז"ל, הקושייה הכי קשה, השאלה הכי קשה של הסיפור, בדרך כלל היא המסר הגדול ביותר של הסיפור, היא המסר המרכזי של הסיפור. ומה הבעיה כאן? אני מפאת קוצר הזמן, אני אגיד את זה, הבעיה היא שהסיפור, המשל, איננו דומה לנמשל. באמת, המלך לא יכול להיפרד מהבת שלו. אם הבת שלו תלך, אז הוא לא יכול, הוא יישאר לבד, והוא יהיה מאוד עצוב. אבל כשהשם נותן לעם ישראל את התורה, הוא יכול להשאיר לעצמו copy, כן? הקדוש ברוך הוא נותן להם copy of the Torah, ומשאיר one copy לעצמו. He can give him the original, הוא יכול לתת להם את המקור, ולהשאיר לעצמו את הקופי, אבל זה לא משנה. התורה זה חוכמה, הוא מעביר להם את החוכמה, אבל הוא נשאר עם החוכמה. הקדוש ברוך הוא לא איבד שום דבר. המלך מאבד את הבת שלו, אם היא הולכת רחוק, אבל הקדוש ברוך הוא, מה הוא איבד? אם בני ישראל לומדים את התורה, ומקיימים את התורה, מה הקדוש ברוך הוא איבד? למה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לפרוש מהתורה? לא צריך לפרוש. אל תפרוש, תשאיר לעצמך קופי. אתה יכול לעשות קלון, כן? קלונינג, קלון יודורה, כן? אני יודע שזה נשמע קצת מצחיק, אבל מה קורה פה? ממש בקיצור העומר, זה נושא שאפשר לדבר עליו עוד בהרחבה, אבל כדרכנו אנחנו עושים את זה בצורה שאתם שואלים שאלות ולומדים את הטקסט ככה ביחד ולאט לאט, ולא רק כמו הרצאה. במשפט אחד, לסכם את המסר של הנושא הזה להיום, הוא שיש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא מפסיד במתן תורה, והוא הדבר שאנחנו קיבלנו במתן תורה, וזה, אנחנו קיבלנו את המפתחות של התורה. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני אדם, הוא לא רק נתן לנו קופי, עותק של התורה, הוא לא הדפיס לנו art scroll חומש, הנה בבקשה, take another copy. לא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מנדט על התורה. כן, מנדט, עוד מילה בעברית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שליטה על התורה. אנחנו יכולים לשלוט בתורה, לפסוק הלכה, להגיד, ככה התכוון הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו צריכים לעשות, ככה הלכה וכך נעשה. וכאן הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כלום, הוא מפסיד את התורה שלו, כי בהתחלה הייתה בשמיים, וכל מה שהוא אמר זה היה ברור מה הוא אומר, והוא מחליט מה הוא מתכוון להגיד. אבל עכשיו אנחנו יכולים להבין את התורה בצורה אחרת. המלאכים בשמיים, בסיפור הראשון עם משה רבנו, אני אעבור לאנגלית ברשותכם מקוצר הזמן, the angels are scared. They're saying, the Torah, clearly it should be for the humans. Nobody thought, the Malachim never thought that they should be observing the mitzvot. The mitzvot were designed for human beings, there's no question about that. But the angels said, fine, you should give them the Torah to observe, but you're seriously going to give them control over the Torah? Your divine chokhmah, your infinite chokhmah wisdom, you're going to give it to basar vadam, to limited, small, narrow-minded creatures. They're going to mess it up. They will never be able to understand what you actually meant. You're going to give them the Torah, you meant A, they're going to understand B, you're going to lose your control over the Torah, they're going to wreck it. It's dangerous. Basar vadam, because they're in the flesh, they cannot perceive your chokhmah. Hashem says to Moshe, answer them. So what's Moshe's answer? Moshe says, look, all the mitzvot, who's going to have to keep them? Who's going to have to do it? You? Nah, it's not you. We are going to bear the weight of the mitzvot. Only we in the field experience what it actually feels like, what it means to perform a mitzvah, what it means, the tension between to do it or not to do it, what the choice actually means, the consequences. Only we understand it fully. You have nothing to do with all these things. And because we are the only ones who can understand what it's like, then we should be making the call. Even if
we won't be aligned with the initial thought of Kadosh Baruch Hu. Because the call we have, the decision makers have to be the people in the field. And you know nothing about being in the world. You know nothing about actually doing it. Ve'bemet, this actually convinced them. And you can understand this from this story. Like Hashem says to Bnei Israel, and with that I'll conclude, Hashem says to Bnei Israel, I'm going to give you my Torah. I cannot say goodbye. I cannot separate myself from the Torah. I can't. But but on the other hand, I have to give it to you. Meaning, I have to give, once you get the Torah, I have to give you my daughter. Meaning, you're going to take her away. You're going to take control over my daughter. You're going to take control over the Torah. That's it. You're going to make the calls. You're going to sometimes make your decisions. And I cannot not give it to you. I have to give it to you. But on the other hand, I cannot separate myself completely. So that I want to ask you to do this for me, to build me a Bet HaMikdash that I will always be present. And by that, Kadosh Baruch Hu means, yes, you're going to have control over the Torah, but Be'ezrat Hashem, with my presence near you, with Siyata Dishmaya, when my presence is among you, then the Torah that will come out of your gut, the Torah that will come out of your mouth, out of your heart, and out of your minds, the limited, narrow minds, lo mishaneh, but the Torah that will come out of there with the Siyata Dishmaya, the Tzelem Elokim that you have in you, the part of me that's in you, Be'ezrat Hashem, it should come out the right way. Meaning, HaKadosh Baruch Hu is separating himself from the Torah, but not entirely. He is still around. He's still around. He still helps us, guides us to see the right thing, opens our eyes to Be'ezrat Hashem, learn the Torah and understand it properly and make the right decision and the right psakim. But it's really up to us. And it's a beautiful story which we can contemplate on its meaning for a long time. I encourage you guys to think about it over Shabbat, what it means that we actually, and what was Hashem thinking, like to give it to us? Seriously, I mean, we that could be a very dangerous decision, and yet He did. Kadosh Baruch Hu natan lanu et haTorah, ve'ma'amin banu she'anachnu nuchal la'asot et ze. אני רק אסיים שלמרות כל הקושי בזה שאנחנו לומדים את התורה ואנחנו בני אדם, בשר ודם יכול לטעות. בשר ודם יכול לעשות טעויות. המזל שלנו זה שהקדוש ברוך הוא ידע את זה כבר לפני שהוא ברא את העולם. זאת אומרת, זה בסדר. הכל היה חלק מהתוכנית, ובאמת זה לא הפחיד את הקדוש ברוך הוא שאנחנו יכולים לעשות טעויות, עוד מלפני שהוא ברא את העולם, כך הייתה כוונתו, ולמה? בעזרת השם אולי בהזדמנות אחרת. בכל מקרה, חברים יקרים, שבת שלום ומבורך. תודה רבה. תודה רבה. לא בשמיים היא. לא בשמיים היא, בדיוק. זה אחד המקורות הבאים שאנחנו כבר נדבר עליו בפעם אחרת. להתראות, חברים. להתראות, שבת שלום ומבורך. מצוין, תודה רבה. שבוע טוב, תודה רבה לכם.